what are we going to get out of this, is something that we will understand when we slowly hear to this. So just take it as a very simple knowledge, which is very relevant to today. Okay, so it's a dialogue between you and me. And as you're listening to this, if you have any questions, write it down. Upon session झाल्यानंतर, we will do a question and answer session. And even if it is not related to this, you can ask me a question. Okay? And if you feel it is simple, keep on listening, because I am in the process of trying to give a basis on the topic that we are going to. Okay? Bhagavad Gita covers everything, but this is something that is very relevant. So I'm going to just pick some aspects from it to talk about. Okay, so the topic is art of embracing uncertainty. Okay, so uncertainty म्हणजे we are not sure की काय होणार आहे पुढे. Okay, the uncertainty is a part of our life. So how do we deal with that is something that I would like to discuss. But पण त्याच्या मागचं art, त्याच्या मागचे rules, these are something that I want all of us to kind of just have a sense. त्यामुळे I'm just going to talk about this simple topic, art of embracing uncertainty. Okay, 1 minute. Okay. Okay. So, I mean, as we, very simple, साधी गोष्ट, आपण जन्माला येतो. त्याच्यानंतर जसं आपण जन्माला येतो, त्याच्यानंतर आपली आयडेंटिटी काय आहे हे ठरलं जातं पहिल्याच वेळेस. मुलगा आहे का मुलगी आहे, त्याप्रमाणे नाव. ओके, ज्या घरात जन्म आलाय त्याप्रमाणे बेसिकली आपली आयडेंटिटी होते. This is called conditioning in the terms of psychology. If you are born in a poor house, अरे हा गरीबाच्या घरी जन्मला वगैरे, असं कंडिशनिंग सुरू होतात. And that becomes our identity. आणि नंतर एव्हरी स्टेप ऑफ आवर लाईफ आपल्याला सांगितलं होतं की अरे नाही तू चांगला अभ्यास कर म्हणजे ना तुला चांगला जॉब मिळेल. आणि हा एकच माणूस नाही, जे पण आपल्या आयुष्यात येतात ते सगळे हेच सांगतात, जॉब कर म्हणजे तुला चांगलं चांगलं घर घेता येईल, लग्न होईल. So basically these are the teachings, these are the conditionings that happen every step of our life after the identity. So you have to understand this is very natural that what happens around us. Okay, त्याच्यानंतर मग buying a house, मग त्याचे installments पे करा, then marrying, आणि मग marriage झाल्यानंतर having kids. मग आपण we worry for the security of the life of the kids. And worrying for the security of the life of the kids, we try to maintain certain things, but then we are worried how they are going to do future मध्ये ते काय करणार, याची काळजी आपण करत बसतो. आणि त्याच्यानंतर आपल्या हेल्थ बद्दल आपण काळजी करत बसतो आणि एक दिवशी आपण मरतो. अँड दिस इज सिनॉप्सिस ऑफ आवर लाईफ स्टोरी. थोडे डिफरन्सेस असतात काहींच्या ह्याच्यात, पण यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज की हे आपलं असं आयुष्य आहे. आम्ही ह्यातलं काही जण लग्न नाही करत, काही जणांना मुलं नसतात, काही पण बाकीच्या गोष्टी द फर्स्ट आणि लास्ट सेमच असतं. वी आर बॉर्न अँड देन वी die. Most of the times we are worried in our whole life that we are going to die or something's going to happen to our health. So this is the common characteristics of a general person's life. Okay, so securing future हेच नेहमी असं चाललेलं असतं. म्हणजे तुम्ही एक कुठलाही गोष्ट सुरू केली तर तुम्ही म्हणता की नाही हे सिक्युअर झालं पाहिजे बाबा. त्याच्यासाठीच इन्शुरन्स, आता चंद्रहास इज इन्शुरन्स अँड अदर इन्व्हेस्टमेंट. तो फर्स्ट थिंग तो विकतो इज ह्याने ना तुमचं फ्युचर सिक्युअर होईल. There's nothing wrong in it, but I'm saying that is what he
conveys to people, and people buy when they're convinced that their future is secured by doing certain things, right? So we always do our things in life considering the security of future. So we plan keeping that objective in the mind, and we work on executing that plan. बरोबर आहे ना? There's nothing, we always do that. घर असो किंवा आपण कशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट जरी केलं तरी आपलं एक ऑब्जेक्टिव्ह असतं की हे असे रिझल्ट आले पाहिजेत, म्हणजे फ्युचरमध्ये मी फार्म हाऊस घेईन किंवा काहीतरी करीन, असं सगळं नेहमी ह्याच ह्याच्यावर असतं. फ्युचर, सिक्युरिंग फ्युचर, म्हणजे पुढे मला एन्जॉयमेंट मिळेल. अँड अँड देन वी आर होपिंग वेन वी हॅव planned it, executed it, that we reap results. This is a basic life cycle of anything that we decide to achieve a secured future, to achieve something that we understand as a result is going to give us happiness. Simple, right? There is nothing complicated. I'm not talking anything complicated. पण मग रिझल्ट्स अँड एक्सपेक्टेशन्स मध्ये काय आहे? रिझल्ट्स अँड एक्सपेक्टेशन्स, यु नो, आता आपण प्लॅन करतो की मला एक फार्म हाऊस घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये मी जाईन आणि नंतर वेकेशन मध्ये राहीन, माझ्या मुलांना पण घेईन, अँड आय विल एन्जॉय दॅट पीसफुल टाइम. ओके, दिस इज व्हॉट यू हॅव प्लॅन फॉर, इन्व्हेस्टेड फॉर. आणि समजा आपण काहीतरी एक फार्म हाऊस घेतलं आणि इट डिड नॉट वर्क आउट, म्हणजे तिथे आपल्याला कोणीतरी फसवलं, ती जागा आपण घेतली होती ती चांगली नव्हती, ती लिगल नव्हती, गोंधळ घातला. So what will happen? We will become unhappy, right? I mean, these are very simple things, but what will happen? We'll become unhappy. And if the results become as the results come as we expected, then we'll become very happy. So in other words, when things happen, when the results come as it is expected, we are happy. Things when don't happen as we expect, then we are sad. So what I'm trying to say is these are simple equations in our life, huh? But I'm just trying to put it in front of you. This is the reason why I'm saying this. Okay. So Chandras, can you mute your please, because okay. Yeah. So now we will observe की आता आपण सगळीजण इन्व्हेस्ट करतो, सगळीजण प्लॅन करतो, but when certain things don't work out in a certain way, some people respond it in a different certain way, and some people respond it in a different way. मग हे असं का होतं? सेम रिझल्ट, म्हणजे आपण घरातच बघितलं तर आपण एकाच घरात जेव्हा काहीतरी मेजर इश्यू होतो, दोन भाऊ असतात, मे बी जुळे असतील, एकाच वयाचे, एकच कंडिशनिंग, फॅमिलीमध्ये एव्हरीथिंग, बट दे रेस्पॉन्ड डिफरंटली, राईट? आय मीन दिस इज अ कॉमन एक्सपिरियन्स की आता हा करोना व्हायरस आहे, तर पीपल आर लॉकडाऊन, सम आर getting anxious, some are not, some are getting crazy. हा लॉकडाऊन सगळ्यांना आहे, but some people are behaving or responding it to differently, right? And that is because each individual is different, right? So the thing is, why everyone actually responds differently is because their attitudes are different. You know, some of the people have inborn natural aptitude and attitude to take it easy. Some of the people are very serious, sincere, and they are very concerned about everything in life, right from United States to their society problems. They are worried about everything because that is how their nature is. But we know की anxious होऊन stress घेऊन कोणाचंही भलं नाही होत. So how do we change that behavior?
ते ॲटिट्यूड कसं चेंज करू शकतो? देअर इज ओन्ली वन वे, बाय चेंजिंग द नॉलेज क्वोशंट. Depending on how well you understand and what knowledge you have, you will respond. So, knowledge quotient is important. We all are born with some kind of nature. That nature we will be able to mold only through knowledge. See, psychology मध्ये एक टर्म आहे नेचर वर्सेस नर्चर. तर नेचर जे असतं ते तुमचं नॅचरल असतं. पण नर्चर जे कंडिशनिंग, जे नॉलेजनी तुमच्या कंडिशनिंग होतं, त्याच्याने तुमचं डिरेक्शन चेंज होऊ शकतं लाईफमध्ये. त्यामुळे लोक पुस्तक वाचतात, हे करतात, ते करतात. हा नॉलेज क्वेश्चन जो आहे ना, दॅट वी हॅव टू गेट फ्रॉम द शास्त्रास. सो कुठे काय गोष्ट घ्यायची ह्याचा पण विवेक आपल्याला पाहिजे. आज जर आता फॉर एक्झाम्पल माझी आई आहे, ती न्यूज मध्ये जेही ऐकते ते तिला ब्रह्मसत्य वाटतं. तिला वाटतं न्यूज मध्ये सांगितलं म्हणजे ते सत्यच आहे. आय मीन देर इज नो डाऊट इन हर माइंड की हे काही मीडिया आहे, काही इन्फ्लुएन्स्ड असेल. नो. शी इज ऑल्सो गेटिंग नॉलेज, but the source is not authentic, may not be authentic. And Chanakya says very clearly, if you know, Chanakya was a great statesman. The advice that you take defines or can make or break you as a person. So you have to choose whom you listen to, whose advice you take from. आपण काय करतो माहिती आहे, काहीही झालं तरी आपले एक दोन फिक्स्ड फ्रेंड्स असतात ज्यांच्यावर आपला विश्वास असतो, त्यांनाच विचारतो आपण. आणि आपले फ्रेंड्स किंवा इंडियामध्ये किंवा इन जनरल आय थिंक इंडियामध्ये जास्ती दे आर एक्सपर्ट इन एव्हरीथिंग. म्हणजे करोना व्हायरसचा जरी ड्रग आला नसेल तरी ते सांगू शकतात तुम्हाला. हे दॅट मच confidence they have. So, what I'm trying to tell you all is that whom we take advice from is very important, whom we take knowledge from is very important. So, for example, as Chanakya says, if there is something related to finance, and if you know Chandras is a good source, yeah, go talk to him, ask him for the advice. But if something related to, say, drugs related to some ailment, maybe he is not the right person to talk. Some issues related to the emotions, maybe he's not the right person to talk. He may be a good friend, he can talk to, but if there are some deep rooted issues, maybe a good psychiatrist or a good spiritual counselor can help you. So we have to go to the right. Now if you guys come and talk to me about finance, oh, it's a disaster. I may not be able to give you good advice. So pratyeka's knowledge, what we have to do is we have to go to the right source for the knowledge. So shastra आपली जी आहेत, that is the right source for knowledge for living a life. So it is important that you all understand that if you want to change the way you want to respond to circumstances, Shastras or the right source of knowledge is the place you should go to. So I wanted to make say आता मी जे बोलतोय हे माझं नॉलेज नाही आहे, शास्त्रांनी दिलेलं मला नॉलेज आहे, माझ्या गुरूंनी दिलेलं आहे, and I'm sharing that. As Chandra has mentioned, I mean, it was feeling odd that he's reading the introduction to of mine, but I mean, I am a computer engineer, and then I thought that I need to seek मला थोडं understanding पाहिजे आपण काय चाललंय आयुष्यात. So I went and studied
our Shastras, and I'm still studying. And I have realized that it is the most important thing to do in life. Otherwise, you cannot live your life. वेळ लागायची पाळी येऊ शकते. फार गोंधळ. कोणाचं ऐकायचं, काय ऐकायचं, सगळा गोंधळ वाटतो. इफ यू रिअली अलाव युअर सेल्फ सगळ्यांचे डिमांड आणि इंडियन सोसायटी प्रमाणे आपले ड्युटीज, मग आई हे बोलते, मग बायको हे बोलते, मग मुलं हे बोलतात. वी हॅव नो व्हॅल्यू. वी फील वी हॅव नो स्पेस, वी हॅव नो व्हॅल्यू इन दिस लाईफ. सगळ्यांचं करत करत कंटाळा आला असं वाटतं. ते बरं आहे अमेरिकेत सेपरेट राहतात. These are the things that start bothering us because we have not really received time for ourselves. And then we start blaming everything other than ourselves. We this is the wrong direction that we go to because we feel confused. So knowledge is important for Shastra. So as I said, की आपण आयुष्य जगत असतो एका सर्टन पॅटर्न प्रमाणे. For security साठी we basically plan, and when the plans don't go according to the way we feel, then we become sad, and if the plans fructify we become happy. पण आपण एकच सर्कमस्टन्स मध्ये जी अनफेवरेबल असते, आपण चांगलं, काही जण चांगलं रेस्पॉन्ड करतात, काही जण नाही रेस्पॉन्ड करतात. आता सगळे लॉकडाऊन मध्ये आहे, पण आपल्याला काय आहे, काही जणांना स्ट्रेस आहे, काही जणांना नाहीये. काही जणांना का स्ट्रेस नाहीये, इट माइट बी नॅचरली, किंवा त्यांनी नॉलेज घेतलं असेल. बट फॉर सम पीपल it is very, very difficult to cope up. So we have to get the knowledge from the right source. That's why we are talking today. So Shastras, 1 minute. Chandrahas is asking me something. Sorry about that. एक मिनिट. I have made Chandra's host now. Sorry about that. Okay. Chandra's, now you manage, please. Okay. Thank you. Okay. So Shastras are the teachings. Now आम्ही एकदम सिंपल डेफिनेशन जर घेतलं, शासनात शास्ती इति शास्त्र, that which instructs, that is Shastra. And it's a very logical and deeply scientific. Very logical and deeply scientific. I mean, it is beyond our imagination. एवढा अभ्यास केला या लोकांनी. It's amazing. 7,000 years ago, if that, even older. So authenticity, there is no doubt. We do not have the capacity to understand, and that's why we say ki hey, authentic ne andhashraddha and all that. But it has the most authentic information which can help us even today, because the principles don't change. पण कितीही काहीही केलं, इव्हॉल्व्ह झालो, तरी ग्रॅव्हिटीचा रूल आहे, सनची हीट, हे सगळं सेम राहतं. नॅचरल लॉज रिमेन द सेम, अँड शास्त्राज आर द मोस्ट नॅचरल अँड ऑर्गॅनिक वे ऑफ लिव्हिंग in this world. And if we live according to the organic understanding of the natural laws, we will never go wrong. So Shastras and its teachings are something that extremely important. आणि काय शास्त्र म्हणजे आपण काय, कोणी मला एकदा प्रश्न विचार, अहो मी चिकन खातो, शास्त्राचं ऐकू शकतो का? म्हणजे शास्त्र खूप पवित्र आहेत, नो डाऊट अबाउट इट.
पण ते ऐकल्यावर तुमच्यात जो बदल व्हायला लागेल ना, त्याने आपोआप चेंजेस होतील. आणि अ, जर तुम्हाला तुमच्या इच्छा असतील, तर तुम्हाला जर ते खायचं आहे, इट्स ओके. देयर इज नथिंग रॉंग. देव काय तिकडे बसलेला नसतो काठी घेऊन. नाही आता तुम्ही खाल्लं, आता मी तुम्हाला चांगलं ज्ञान नाही देणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्या गुणांमध्ये फरक होतो म्हणून वी शुड डू इट. बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉईस. And only when you have knowledge, you can make these choices. So Shastra is an amazing place for us to look for sorting things and lead our life in a direction. So basically, to increase the knowledge quotient and how we can deal with the world and how to lead your life, the rules of life आहेत शास्त्रामध्ये simple. आता मी सांगितलं, see the most important thing is काय आहे? Known आणि unknown. There are two factors, right? Known and unknown. I mean, most of the people have fear of unknown. Most of them. Any entrepreneur cannot be afraid of unknown. If a person who wants to lead a very secured life, generally they will go for a job. जॉब म्हणजे काय? आपण जाणार, 10 वाजता घरी येणार किंवा 5 वाजता घरी येणार आणि मग काय व्हायचं ते होऊ दे असा विचार करणार. राइट? कंपनीचं किंवा ऑफिसचं, सरकारी असेल नोकरी तर ठीक आहे. दे टेक द जॉब कारण मग ते कधी काय त्याला प्रॉब्लेम नसतो. लाईफ सेट होतं वगैरे असे डेफिनिशन्स पण आहेत. लाईफ सेट होऊन जातं. काय नाही म्हणजे काम केलं तरी नाही केलं तरी. व्हाय? बिकॉज देअर इज लेस फिअर की काही प्रॉब्लेम होईल. अननोन नाहीये. नोन आहे की ते सहज चालणार. पण बिझनेस का नाही करत? कारण इन्व्हेस्ट केलंय. इकॉनॉमी वर खाली होते. जाऊ दे रे. मग काय काय आपण प्रॉपर करू नाही शकत. त्यापेक्षा जाऊ दे. खूप बिझनेस ट्राय केले ना, आता सेटल व्हायचंय, आता एक जॉब घेतो आणि करतो. सो यू सी हाऊ वी मेक आवर डिसिजन्स ऑल्सो. आपल्याला ना नोन गोष्टींमध्ये जरा असं वाटतं की सिक्युरिटी आहे आणि अननोनची भीती असते. आणि खरंच मे बी दी प्रोबॅबिलिटी स्टॅटिस्टिक्स टेल की जॉब असला की तुम्हाला मिळणार पण रेग्युलर इन्कम वगैरे मिळणार. पण काहीही खरंच इतकं फर्म किंवा सर्टन असतं का? हे विचार करण्याची गोष्ट आहे. नसतंच. आता किती जणांची लग्न ठरलेली असतील आणि काय व्हायचं असेल, कोणाला माहिती कोरोना व्हायरसमुळे लग्नाला कोणी येणारच नाही. Nothing is certain. We think it is certain. Anyways, so we feel secured when we know what is the next step. But there is always a fear of unknown. And fear of unknown म्हणजे काय माहिती आहे? Fear about security of our own existence or our own future. आपण ना म्हणतो ना, अरे भीती वाटते, भीती वाटते. आय डोंट वॉन्ट टू डू बिझनेस. आपण ऍक्च्युली या खोलात गेला पाहिजे. व्हॉट एक्झॅक्टली वी आर फिअरफुल ऑफ. नॉट जस्ट भीती वाटते ह्याची बिझनेस करायची. बिझनेस फेल व्हायची भीती आहे. फेल व्हायची भीती म्हणजे काय? पैसे जातील. पैसे गेल्यावर मग मी काय करणार? म्हणजे मग मला खायला पण नाही आणि मग मी कुठे राहणार? मग मला सगळे असं बोलणार. ह्याचीच भीती असते आपल्याला. सो भीती कसली असते आपल्याला? पैसे जायची नाही, पण पैसे गेल्यामुळे काय होईल त्याची असते. But maybe that is the wrong understanding that we have about how the world works. So what I'm trying to say again here is known आणि unknown. आपल्याला जे वाटतं जे known आहे, हे आपण भ्रमात असतो की आपल्याला माहिती आहे, की काय होणार आहे पुढे. हे भ्रमात असतो आपण. सो नोन आणि अननोन ह्याच्यात जास्ती काही फरक नसतो. पण आपला कॉन्सेप्ट काय असतो त्याप्रमाणे आपण त्या भीतीला ऍड्रेस करत असतो. सो फिअर इज आवर मेजर प्रॉब्लेम ऍक्च्युअली. If the person doesn't have fear, he can really tackle anything, including unknown.
And the person who has fear, he will always be even be doubting what is known. So what I'm trying to say is that fear is the major, is a इनहरंट प्रॉब्लेम. पण आपल्याला फिअर कशाचा असतो? ऍक्च्युली सेक्युरिटीचा असतो. सो जेव्हा आपण अनालाइज करतो ना, तेव्हा वी शुड रिअली थिंक, हे खरंच भीती जी असते ती खरी आहे का? खरी असते का भीती? भीती म्हणजे काय आहे? आपण खरंच डीप मध्ये विचार करायला पाहिजे. कारण ह्या भीतीमुळे ना आपण खूप अपॉर्च्युनिटी सोडतो. ह्या भीतीमुळे ना आपण अशा गोष्टी क्रिएट करतो ज्या नसतात. The fear, we give reality to the fear. आता एक शास्त्रांमध्ये एक कॉमन उदाहरण आहे. आता एक दोरी पडली आहे आणि असा अंधाराचा रूम आहे. क्लिअर त्याच्यावर उजेड नाहीये. चालताना आपलं लक्ष जातं आणि आपल्याला वाटतं बापरे साप आहे आणि आपण घाबरून पळतो. पण जेव्हा उजेड पडतो त्याच्यावर होतं, अरे हा ही तर दोरी आहे. काय झालं? आपण त्या दोरीचा साप करून त्याचा आपण पळालो होतो. बेसिकली आपण का पळालो होतो? आपल्याला वाटलं साप मारेल आपल्याला ना. ही विल बाईट यू अँड वी विल डाय बिकॉज ऑफ पॉइझन. ही भीती होती. कोणतरी आपल्याला इजा करेल याचीच भीती असते आपल्याला एक्झिस्टन्सची आपल्या. सो द नॉलेज की तो साप नाहीये, दोरी आहे, ह्याने आपण काय झालं, आपण फुल वी कुड गो इन दॅट राउट आणि आपण प्रोग्रेस करू शकतो. ह्याचा अर्थ काय? फिअर आपल्या मनात असतं. आपल्याला कुठली गोष्ट माहीत नसते, अननोन असते ना, किंवा आपलं काही परसेप्शन असतं जसं, त्या डिटेलमध्ये जात नाही. पण त्यामुळे फिअर अ लॉट ऑफ टाइम्स इज perceived and created by our own self. हं? आता दुसरा प्रश्न, मग खरंच भीती हा चुकीचाच इमोशन आहे, हे नकोच? नाही. फिअर इज इम्पॉर्टंट. जर फिअर नसतं, तर आपण अ, 10व्या मजल्यावरनं उडी मारली असती. कारण भीती कसली आहे? Fear in the right amount protects us from doing wrong things, from hurting ourselves, from having a balanced way of taking risks. So fear is important, but it's the in the right amount that emotion is important, that quality is important. Nothing is wrong in this world except in the proportions that you look at it and the way you take it. So fear is not really real. Fear is how we perceive things, but it is important also because it protects us. But we have to find which and how much amount we need to hold on to this fear. अंडरस्टँडिंग फिअर. त्यामुळे काय ना, कुठलीही गोष्ट जर आपल्याला शास्त्रांमध्ये सांगतात, कुठलीही गोष्ट जर आपल्याला कॉन्कर करायची असेल ना, तर ते अंडरस्टँड करायचं आधी. कुठलीही गोष्ट. And when we inquire about fear, we'll be able to actually get rid of it if it is needed to. किंवा खरंच त्याची लेजिटिमेसी काय आहे? फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला भीती वाटली. आपण दोरी बघितली आणि साप आहे म्हणून भीती वाटली आपल्याला. अँड मग आपण बघायचं, ओके मला कसली भीती वाटते? वी आर एन्क्वायरिंग इट फिअर. साप आहे तिकडे. ओके, का भीती वाटते? कारण तो साप मला चावेल आणि मग मी मरीन, साप जर मला चावला तर. बेसिकली भीती सापाची नाही आहे, भीती मी मरण्याची आहे. राइट? सो ओके, तो तर तिथे लांब आहे. मग मी ह्या साइडनी गेलो तर चालेल. किंवा जरा मला खरंच बघू द्या साप आहे की नाही. आपला ॲटिट्यूड चेंज होतो व्हेन वी रिअली नो व्हाय वी आर बीइंग फिअरफुल ऑफ. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी विल रिअलाइज की गरजच नाहीये फिअरची. फॉर एक्झाम्पल, अरे कोरोना व्हायरसमुळे ना आता इकॉनॉमी सगळ्यात डाऊन, रिसेशन झालं तर 1930 डिप्रेशन ते होणार आहे आता. ते एफबीआय काय ते आरबीआयचा आला अँड ही टोल्ड 10 थिंग्स.
रेपो रेट, हा रेट, ते रेट, आय हॅव नो आयडिया. पण हे डेंजरस वाटतंय खूप. आणि इंडियन न्यूज मीडिया, ते तर असे कोरोना व्हायरसने इनको इतने मार दिया. आणि म्हणजे लिटरली दे जस्ट मेक इट सच अ बिग डील. आय एम नॉट सेइंग इट इज अ इट्स नॉट सिरियस. पण हे एकसारखं ऐकून असं वाटतं की वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल टुमॉरो. The amount of anxiety that can be created because of the way we perceive things is amazing. You know, आता उद्या काय होणार आहे हे कोणालाच नाही माहिती ऍक्च्युली. एअरलाईन्स चालणार आहे का? हे कसं त्याचं व्हॅक्सिन येणार आहे? These are all unknowns. Let's not speculate because speculation creates issues. Because the speculation change every day. People have created suicides because of this tension की त्याला कोरोना व्हायरस झालाय. So what I'm trying to say here is, if we inquire, we'll realize that a lot of times there is no basis for that fear. So that's why I'm saying it is important that there is an inquiry. And we need to understand that we are living in the world which is full of information. We need to have the vivek. आपल्याला तेवढी अक्कल पाहिजे की किती किती घ्यायचं काय. नाहीतर वेडं करेल जग आपल्याला. हे न्यूज मीडिया दे जस्ट they flourish on our responses. So what I'm trying to say, understand the fear, the source of fear. Maybe it is not true all the time. किती वेळा न्यूज तुम्ही ऐकले आणि नंतर कळलं की ते चुकीचं होतं, right? So we have to understand the source of fear, inquire into it. Then you'll understand really fear is inside, it is not outside. It is completely inside. Inside म्हणजे कुठे? मनात. It's in your mind. See, and that's why Shastras always focus on mind. तुम्ही 6 फूट 2 इंच असाल, 90 किलो असाल, 100 किलो असाल आणि छोट्या मुंगीला घाबरून पळून जात असाल, कारण तुमचं माइंड वीक आहे. म्हणून शास्त्रांमध्ये ना दे हॅव ऑलवेज फोकस्ड ऑन माइंड. सो बी द मास्टर ऑफ युअर माइंड. And one very important distinction, I mean, it's a very simple conversation. म्हणून मी I'm just taking very basic things. One has to understand, as तुम्ही आहात इथे, you're given your time, and most of the तुम्ही बरेच ऐकलं असेल, वाचलं असेल, पण तुम्हाला हे जर माहिती नसेल, तर माहिती करून घ्या. आज मी सांगतोय, खूप इम्पॉर्टंट आहे, ऐका. आणि माहिती असेल तर परत ऐका, टू रिअफर्म दॅट. तुम्ही जे वागता, जे रिस्पॉन्ड करता, हे तुमच्या मनातल्या संस्कारांवर, मनात जे संस्कार झाले त्याच्यामुळे आहे. This is because of the conditionings that have happened on your mind, not on you. You are separate from your mind. You are not your mind. You have a mind. तुम्ही मन नाही आहात, तुमच्याकडे मन आहे. हे जरी तुम्ही विचार केलात ना, तरी तुम्हाला असं वाटेल, अरे बापरे, हे काय आहे? जर हे तुम्ही कधी ऐकलं नसेल तर. कारण मन तुमच्यापासून वेगळं असतं. जे आज जे बोलताना आता आय एम नॉट गोइंग इंटू इव्हन शास्त्रिक डेफिनिशन्स. मन म्हणजे काय? मन म्हणजे काय? असं जर प्रश्न विचारला आपण, मन म्हणजे काय? ते जे आज बोलतं ना, "काय रे, काय किती बडबड करतो हा?" किंवा काय व्हॉटएव्हर, दॅट इज मन. सो हू आर यू देन? हू एम आय? संतोष? No, no, no. That is just your name. Well, I live in California. No, no, no. This is where I just live.
Okay, I teach Shastra. No, no, that is what you do. Other than who am I? These are the identities. This is not you. That enquiry into who you are is actually the whole अध्यात्म. कारण त्याच्यानेच भरपूर काही तुम्हाला उमजेल. पण हे डिस्टिंक्शन जरी कळलं की तुम्ही मन नाही आहात, तुमच्याकडे मन आहे. तुमच्याकडे मन आहे म्हणजे तुमच्याकडे हे टूल आहे. तुमच्याकडे हे साधन आहे. आणि तुम्ही जर आज तुम्ही आधी माहिती नसेल आणि आज जर पहिल्यांदा ऐकलं, तर हे साधनच तुम्ही आहात, असा गैरसमज करून तुम्ही या साधनाच्या आहारी होतात. यू आर स्लेव्ह ऑफ धिस टूल. म्हणजे इमॅजिन यू आर सिटिंग इन अ कार आणि कार कशी पण ड्राईव्ह करते आणि तुम्ही म्हणता, "अरे काय रे, कार ना माझी कशी पण ड्राईव्ह करते रे." आणि मी म्हणजे कार आहे असंच तुम्ही समजलं होतं तुम्ही. आणि लोकं सांगतात पण, तुम्ही क क कसं कशी कार दिसते, कशी वळते. दे आर डिस्क्रायबिंग युअर ॲटिट्यूड्स, युअर माइंड ॲटिट्यूड्स. So if you are not the mind, when you understand that, you understand also की you can control mind. आता हे लोकं सुसाईड करतात किंवा असे घाबरून बसतात किंवा मेंटल डिसॅबिलिटीज असतात. कशामुळे? They are they are obsessed with the thoughts that come in their mind. म्हणून गीतेमध्ये लिहिलंय कृष्णाने, उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत. You have to lift yourself because you alone can lift yourself and you can become your mind's best friend, or I mean, your mind can become your best friend or it can become your worst enemy. That is the difference. Mind can become your worst enemy. You know, आणि हे तुम्हाला काय सांगायला नको, सगळ्यांना अनुभव याचा. आणि जनरली इट बिकम्स आवर वर्स्ट एनिमी. आपण काहीतरी गोष्ट केली आहे, हं, आणि गिल्टी फीलिंग आहे आपल्याला. ते मन बसून नाही देत यार. हे चुकीचं केलंय. नव्हतं करायला पाहिजे असं. नव्हतं करायला पाहिजे असं. नव्हतं करायला पाहिजे होतं. मी असं का केलं? मी असं का केलं? मी असं का केलं? इट जस्ट troubles you like anything. So that's why it is important that you understand your mind. Only then you will be able to really work on it. Otherwise, my mind is taking you for a ride like the car. So I'm just mentioning these distinctions because it's important. So unless obviously the next question कृष्णाने पण अर्जुनाने पण विचारलं होतं की how do I train my mind? Krishna said, Abhyasena tu kaunteya. Only by practice, by training, you can actually really get your mind under control. And I have very simple things. जर तुम्हाला कार ड्राईव्ह करायची आहे, तर फर्स्ट थिंग तुम्ही काय कराल? ओके, स्टिअरिंग व्हील, गिअर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्लच, ब्रेक, लेफ्ट हँड साइड मिरर, राइट हँड साइड मिरर, मिडल मिरर, हीट किती आहे, आरपीएम किती आहे, speed limit काय आहे. You'll see all these things. No? What does that mean? You are knowing the car. You know, थोडा अंदाज घेता फर्स्ट 5 मिनिटं ड्राईव्ह करताना. एकदा तुम्हाला कार कळली, की नंतर तुम्ही फोनवर बोलाल. आपोआप सगळं चालतं ना, कारण यू आर व्हेरी, व्हेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द डिझाइन अँड हाऊ इट फंक्शन्स. कधी केलंय का आपण आपल्या मनाबद्दल नॉलेज? नाही रे, वेळ नाही रे त्याला, वेळ नाही आपल्याकडे. पैसे कमवायचे. There's no importance. There is no investment.
and you can hope and expect to master your mind. It's not possible, it's difficult. So you have to know your mind to train your mind. योग सूत्रास मध्ये आहे, भगवद्गीतेत आहे, शंकराचार्यांच्या भरपूर वाङ्मयात आहे. This it is. I mean, how would you know? How would you operate something without knowing? It is. It is. It is. It is mind-boggling. And the best part, आपल्याला कार शिकायची असेल तर आपल्याला कार विकत घ्यायला लागते किंवा भाड्याने तर घ्यायला लागते. त्याच्यानंतर ती आणि ती पण आपण थोड्या वेळात चालवतो कधी कधी सकाळी जाताना ऑफिसला येताना किंवा कुठेतरी पिकनिकला गेल्यावर. हे तर तुमच्याबरोबर ऑल द टाइम असतं. So you don't have to buy it, it's free of cost. And this is the tool that you use all the time. So you can experiment, but you are not even aware. It's a tool. You just think it is you. That's a distinction. So know your mind. And what does the training of your mind include? Actually, it includes the rules of your mind. And this is a very important concept. Anything you want to master, anything in your life, maybe it's your business, maybe it's your job, maybe it is cooking, maybe it's a relationship, anything. Know the rules of that art. Okay, my PhD topic is Kama. Kama Sutra is my PhD topic. It has, obviously, we all know the Kama Sutra, I think. That is my PhD topic. And it has rules of how human minds function in the bed, outside, how men think, what women think. Once you know the rules, then you can actually define, because you can kind of speculate what would be the repercussions of things. आता तुम्हाला एक रूल माइंडचा माहित आहे की जर आपण कोणाला ओरडून बोललं किंवा एकसारखं क्रिटिसाइज केलं तर ती व्यक्ती आपल्याला नाही जास्ती कडे येणार, कारण क्रिटिसिझमनी दे आर गोइंग टू फील लो. हा जर तुम्हाला रूल कळला तर तुम्ही क्रिटिसिझम आर्टफुली वापराल, हो की नाही? आपल्याला रूल माहिती असतात आणि रूल माहिती असून सुद्धा जर तो यूज करायचा कसा कळला नाही तर दॅट इज ऑल्सो युजलेस. नाही तर सगळे माहित आहेत रूल्स, रेड लाईट आलं की जायचं नाही, पण इफ यू स्टील गो यू गेट अन ऍक्सिडेंट. आज ना उद्या होईलच. सो नोईंग द रूल्स ऑफ हाऊ थिंग्स फंक्शन विल गिव्ह यू मास्टरी. कुठलाही तुम्ही चेस एखादा जो मास्टर आहे, ही विल नो द रूल्स अँड ही विल विन. How efficiently he uses the rules. But without knowing the rules, if you go, you may be half successful. So that the mind that you want to succeed in mastering, know its rules. You can win only by knowing the rules. This is my experience. There is no other way. There's no other way. And the best part is that experiment lab is just within you. So I'm not going to go into detail, but just telling you that mind has 3 different flavors. I'm just telling you few rules now. Sattva, Raja, Tama, these are the gunas. आपले मन ह्या गुणांनी बनवलेलं आहे. तमस म्हणजे इनर्शिया, आळशीपणा येतो. रजस म्हणजे ऍक्टिव्हिटी, मला हे करायचं ते करायचंय, हे पॉवर पाहिजे. सत्व म्हणजे प्युअर, calmness. That's when you get the knowledge, sattvata.
रजता आणि तमता. दीज आर द फ्लेवर्स ऑफ माइंड. तुम्ही कधी संध्याकाळी दुपारी खूप जेवून झोपा. 2-2:30ला जेवून झोपा आणि मग 4-4:30 किंवा 5ला उठा. कसं वाटतं? इट डझंट फील गुड मोस्ट ऑफ द टाईम्स. झोप चांगली झाली पण काय कंटाळा येतो बाबा. दॅट इज बिकॉज वी आर इन तामसिक स्टेट. मग काय करायचं? तर आपल्याला रूल्स माहिती असतील. हं. कारण त्या त्या तामसिक स्टेटमध्ये 5 वाजता, 5:30 वाजता इफ युअर वाईफ कम्स अँड सेज, "काय नुसतं झोपत बसता? एवढी कामं राहिलेत. नुसता आळशी आळशी झालाय तू" वगैरे शी विल से. आपण म्हणायचं, "काय तू पण काय करते?" राइट? दिस इज व्हॉट हॅपन्स ना. दिस कॅन हॅपन. But instead, if we know, this is the tamas state of the mind, let me take a hot shower. It will change my gunas from tamas to rajas. म्हणजे I will be more active. किंवा I'll do a yoga. आणि मग योगाने मी तमसातनं मी रजत्वात येईन आणि रजत्वातनं मी सात्विक भावनेत येईन. We have to know how our mind functions. It takes time, but we will know if we focus on it, right? So knowing the rules of the mind involves understanding the mind, and then knowing the rules one by one will give us more depth. So this is one thing. So I wanted to just say that the more you understand your mind, the more you will be able to really get to certain aspects that will help you in conquering your issues like anxiety, fear, stress. These are all something की आपल्याला एन्क्वायरी करायला लागते. आज एक छोटं सेशन आहे. त्याच्यामुळे मी जस्ट तुम्हाला सांगतोय की व्हॉट वी आर मिसिंग अँड वेअर वी शुड लुक ॲट. राइट? सो मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. सॉरी, आय क्लिक द रॉंग बटन्स. Okay. Okay. So I will give you just an example, and it's almost an hour. When you understand and start studying on about this, what आपल्याला काय होतं माहितीये का? आपल्याला ना समजायला लागतं की आपण कसे बिहेव करतोय. आपल्याला आपल्या मनाची ओळख पटायला लागते आणि हे महत्वाचं आहे की ते तुमचं मन आहे, तुम्ही नाही आहात ते. त्यामुळे तुमच्या मनाची जेव्हा तुम्हाला ओळख होते ना, अँड माइंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ युअर गुणास. तुमच्यामध्ये जे गुण आहे, तुमच्यात जे कंडिशनिंग आहे, त्याचं रिफ्लेक्शन आहे ते. तुम्ही कोण आहात? दिस इज अ ह्यूज टॉपिक. But through a clean mind, you will be able to see yourself. That is the whole abhyas adhyatmaचा तो आहे. But let's understand the mind at this moment because of the topic is also that. So you understand the different states of the mind, the way mind functions. For example, शास्त्रामध्ये तत्वबोधात शंकराचार्य म्हणतात, संकल्प विकल्प मनः. मनाचं डेफिनेशन दिलंय. संकल्प आणि विकल्प. निश्चयात्मक बुद्धी ही बुद्धी निश्चयात्मक असते. म्हणजे संकल्प विकल्पात्मक मन म्हणजे काय? संकल्प करतं आणि विकल्प करतं. 2 ऑप्शन्स देतं नेहमी माइंड. फॉर एक्झाम्पल आपण बाहेर गेलो, मला डॉक्टरांनी सांगितलं की गोड खायचं नाही आणि गुलाबजाम दिसला. संकल्प, चल खाऊया रे गुलाबजाम. विकल्प, नको नको नको, डॉक्टर बोलले नाही. संकल्प विकल्प कॉन्फ्लिक्ट होतो. निश्चयात्मक बुद्धी, पण बुद्धी म्हणते, संतोष, डॉक्टरांनी सांगितलं खायचं नाही. निश्चय करतो आपण की नाही खायचं, अँड देन वी मूव्ह ऑन. किंवा बुद्धी वीक पडते, जिला माहितीये की डॉक्टरांनी सांगितलं नाही, आणि डिझायर, तो संकल्प असतो, नाही रे खाऊ दे यार, एकदा जाऊ दे, डॉक्टर काय, खाऊन जाऊया, असं कशाला मरायचं रोज थोडं थोडं. पण जस्टिफिकेशन पण देतो. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू इज दॅट धिस is the structure of mind. There are various rules and detailed discussions
for us to understand this one by one. त्याच्यामध्ये एक just I wanted to leave us with something that we can work on because it's our everyday experience. आता and I've spoken about this before who have not heard about it. आपण जर माइंड घेतलं तर व्हॉट इज माइंड? तुम्ही सांगितलं की जे आज बोलतं तुम्हाला सगळ्या इट्स लाईक युअर पार्टनर, यु नो. It talks to you, it gives you suggestion, it justifies, it judges, everything is your mind. So there is something called I separate this is a working mind and a worrying mind. So what is a working mind and what is worrying mind? I'll give you an example. And this is something that you can start using even today. But this is something that you need to practice. मी तुम्हाला सांगतो की आता तुम्हाला उद्या 10 वाजता फ्लाईट पकडायची आहे. सांताक्रूज डोमेस्टिक एअरपोर्ट वरून 10 वाजता तुम्हाला फ्लाईट पकडायची आहे. तर तुम्ही काय कराल? ऑनलाईन चेक इन कराल किंवा ओला किंवा उबर आधीच तुम्ही ॲडव्हान्समध्ये बुक कराल. कपडे भराल बॅगेमध्ये, कारण 2-4 दिवसांची ट्रिप आहे. आयडेंटिफिकेशन कार्ड भराल, फोन चार्ज केलाय की नाही बघाल. All these things you will do in preparation to go to the airport. That is called working mind. You are basically taking these aspects so that you can be successful in the objective. ओके, पण वरिंग माइंड असतं ना, ते अरे पण तो ओलावाला आलाच नाही तर जाऊ दे, उबरवर पण एक बॅकअप करून ठेवतो किंवा उद्या मला जागच आली नाही तर अरे बापरे. सो आणि व्हॉट इफ द फ्लाईट गेट्स डिलेड? See, all these things that happen to you which are not in your hand and त्याच्याबद्दल जी काळजी करता ना तुम्ही continuously, that is worrying mind. So working mind has thought through all the options, and that's why you have set a plan and you're executing that. But anxiety of whether it will be done or not properly is the worrying mind part, which accomplishes nothing. म्हणजे the working mind म्हणजे, for example, in this situation is, ओके, आता मार्केट खाली चाललंय तर माझे इन्व्हेस्टमेंट्स कमी झालेत. Let me talk to the financial advisor. Let me ask him what are the options. Let me do my own research. ओके, रिसर्च केलाय, माझे 10 लाख रुपये मी अशाच ह्याच इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ठेवणार आहे. ओके, 15 लाख इथे ठेवीन, 5 लाख असे घेईन, 10 लाखांचं, ह्या 10 लाखांचं मी रिस्क मध्ये टाकू शकतो. दिस इज द डिसिजन दॅट यू हॅव मेड अँड यू हॅव मेड दिस इज समथिंग दॅट इज दॅट. एकदा डिसिजन झालं बेस्ड ऑन दिस, देन यू डोंट वरी की अरे पण हे आता मी आता केलंय मग नंतर असंच झालं तर तसंच झालं तर. That is constantly worrying mind which will not accomplish anything. And you'll only feel fearful की काय होणार, काय होणार, काय होणार, काय होणार. म्हणजे जाऊ दे, जाऊ दे, जाऊ दे, म्युच्युअल फंड आपण ते शेअर्स विकून टाकू, विकून टाकू. Whatever that might be. But what I'm saying is, you have to stay in your working mind all the time. Otherwise, you will not be able to execute and you will face the anxiety which is unfounded. When you start working and observing की तुमचं मन कसं तुमच्यावर घेतं, then you will be able to actually be more efficient and the anxiety and the other things will not bother you. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला एक थॉट येतो की असं होईल का, असं होईल का, यू आयडेंटिफाय, अरे हे वरिंग माइंडचा थॉट आहे, आय एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन इट. तुम्ही वेगळं काहीतरी करू शकता. So what I'm trying to tell you is these are the things that you will be able to execute the moment you know the rules of your mind, the moment you start practicing it. There are several techniques like pranayam. प्राणायामाने मन शांत होतं. कुठल्या प्राणायामाने मन शांत होतं, कसं शांत होतं? There are reasons for it. Not going into detail of it, but there are reasons of it. So one of the best means is to study and then take up some practices
under a proper teacher, and then improve your life. Because this is the only way. Otherwise, um, we are just trying to push our life the way it comes. We are not taking control. And to take control, we need to have knowledge. And to have the knowledge, we really need to have the right source. And to have the right source, we need to have the background and the knowledge to know, and the teacher to point us to the right knowledge. So, Shastras is the best teacher that can give us authentic knowledge so that we can lead our life in this so called uncertainty. And once you have understanding of that, we will never be fearful of the uncertainty because it is a part of our life. There is nothing certain. We just think it is certain. काहीही शाश्वत नाहीये. हे तर हा तर अनुभव आहे ना. हा अनुभव आहे तुमचा. काय शाश्वत आहे? नाही, काहीही शाश्वत नाहीये. एव्हरीथिंग इज अनसर्टन. पण जेव्हा आपल्याला तो अनुभव व्हायला लागतो तेव्हा भीती वाटते. So what I'm trying to say is that understand your mind, understand it how it responds, and if you want to change how it responds, you have to start studying, go to the right source of knowledge. This is all I wanted to say because I don't want to talk too much about different concepts. It can be very confusing, but I want to open the forum for questions. It may not be related to this, but then that will help me. That will, but my answers will be obviously always related to the shastras. But then I can explain anything आणि काही पर्टिनंट असेल, आता तुमच्या मनात जे काय चाललंय त्याच्याबद्दल असेल तरीही चालेल. बट आय फील, आणि ह्या सेशनवर असेल तरीही तुम्ही प्रश्न विचारा. I'm just like you. I have experimented a lot and sharing these experiences with you. And the best part is, anytime of your point of time in your life, you will be able to conquer this aspect of your life and really lead, and not only lead for your life